ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம வெஸ்ட் இண்டீஸ் வாஸ் நியூசிலாந்து, அதாவது டெஸ்ட் சாம்பியன் சூப்பர் டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் போயிட்டுருக்கு. அதில் 3வது டெஸ்ட் மேட்ச் இது. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூசிலாந்து வாஸ் வெஸ்ட் இண்டீஸ். ஒரு மேட்ச் வந்து வெஸ்ட் இண்டீஸ், ஒரு மேட்ச் நியூசிலாந்து வின் பண்ணியிருக்காங்க. இது யார் வின் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் வந்து இந்த சீரியஸை வின் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு ஜாஸ்தி. ஓகேங்க, நம்ம இப்போ உள்ளே போகலாம். Ladies and gentlemen, good morning. You joined us for this match between New Zealand and the West Indies. Earlier, I took a look at the condition. ஃபஸ்ட்டு இது நடந்த கிரவுண்டுங்க இது. அதாவது ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் நடந்தது பார்த்தீங்களா, அந்த கிரவுண்டு நியூசிலாண்டில். டாஸ் வின் பண்ணியிருக்கா. Home team wins the toss and will have a bowl. நியூசிலாந்து போல் பண்ண போகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. பார்க்கலாம் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு தெரில. எப்பவும் போல நம்ம பகலில் தான் விளாட்றோம். Okay, everything looks set up to get this match underway. I think the new ball will get movement, so the openers will need to be wary of it. Lovely cover drive, but straight to extra cover. ஃபஸ்ட்டு பால் பிச்சு பார்த்தீங்களா, அதே கிரவுண்டு தான், பட் ஆனால் பிச்சு வந்து வேறு பிச்சு. வேறு பிச்சு வந்து வச்சுருக்கேன், ஏன்னா அது ரொம்ப க்ரீன் பிச்சு, அதனால் நல்லா தான் இருந்தது. பட் ஆனால் அவுட்ஃபீல்டு வந்து ரொம்ப மோசமாக இருந்தது. Picks the gap perfectly. இது ஓரளவுக்கு Good work அவுட்ஃபீல்டு there on the boundary. நியூட்ரலான ஒரு அவுட்ஃபீல்டு, ரெண்டு பேருக்கும் நல்லாயிருக்கும். Chandrapal. Classic cover drive, but finds the fielder at cover. Brath White and Chandrapal. கரெக்டான ஸ்பெல்லிங் தான் நினைக்கிறேன். Cuts it away, but finds the man just behind point. விட்டுட்டான். 5 runs added in that over. West Indies are 5 for none. The right armour is coming into the attack from the hospital end. இது ஒரு நல்ல ஒரு போலிங் எடுக்கணும், நல்ல போலிங் எடுக்கும். ரெண்டுமே நியூட்ரலாக இருக்கிற மாதிரி தான். அவுட் சொல்லி வாயமுள்ள போல்டுங்க பாருங்க. அதான் சொன்ன நியூட்ரலான பிச்சுன்னு, அதை சொல்லி வாயமுள்ள போல்டு பாருங்க. அது இன்சைட் ஏஜி பாருங்க, அதுவும் கேப்டனுங்க. An innings that promised much and really in the end delivered very little. Pretty disappointing all round. New batter will probably look to work the singles early on and settle in. இப்போ பூர்ணம் அதாவது புரான் வந்திருக்காரு. Misses everything. கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வந்துட்டார், இயர்லியாக வந்துட்டார். Got to follow up that last delivery. Found the edge, but no reward. Putting the pressure on the batter. Got that away nicely. நல்ல ஷாட், 2 ரன் ஓடலாம். ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும்னு நினச்சேன் அவருக்கு, அதனால தான் ஒரு 1 ரன் வச்சேன்.
கடைசியில் பார்த்தா சீக்கிரம் வர வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துச்சு. பரவாயில்ல, ஒரு இடத்த மாறினாலும் அந்த இடம் Onto the front foot. Super shot. Should be four. பவுண்ட்ரி. That was a really solid shot. Read the length early, got onto the front foot, and it raced away for four. பூரான்க்கெலாம் வந்து இந்த மாதிரி பால்லாம் I'd போட்டால் like to see them aim for the top of off now. As a bowler, you've always got to make them play on your terms. ஓ சாரி. Wow, that missed the lot. அடச்சே. No. Terrible shot. End of the over. 7 runs coming from it. West Indies are 12 for 1. Saudi ready to start from the members' end. நீங்கள் செகண்ட் மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், செம்மையாக இருந்தது மேட்ச்சு. ஒரு பயங்கரமான மேட்ச். Collects that one simple as you like, inside the ring. இது எதிர்பார்க்காத ஒரு விக்கெட்டுங்க அது, அந்த விக்கெட்டு. Times that shot to perfection. 2 ரன் ஓடலாம், வாய்ப்பே இல்லை. Nice cut shot, but straight to gully. ஒரு விக்கெட் போயிருந்தாலும் ஒரு நல்ல துவக்கம். நைஸ் பால். மாற்றி மாற்றி போடுறா போல. வின் பண்ணியே ஆகணும்ல அவங்க, அதனால தான். Lovely cover drive, but straight to extra cover. Over. West Indies are 14 for 1. வின் பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்றதுனால அவங்க ஒரு Caught the edge. எட்ஜிங்க. Doesn't beat the infield. நல்ல வேலை. நான் என்ட்ரி நீ பயங்கரம் போட்டுங்கறாப்ல. Trying to keep the pressure on now. Great ball last ball to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Nice shot, straight to the bowler. Outuங்க. No run. ஐயோ. Caught, gone. Wow, brilliant reactions and what a catch. பூர்ணம் காலி. ஐயோ பாருங்க. நல்ல ஷாட் தான். கேட்ச். சூப்பர். முடிந்தது. A long walk back to the pavilion. This has not been a good knock. Not what you expect from someone of this quality. They'll be looking to play in what we call the V early on. A straight bat, keeping the elbow Blackwood. bent and upright, and then look to expand the shot making as they settle in. Classic cover drive, but finds the fielder at cover. என்ட்ரி. Couldn't get it through the field. A direct hit and it's gone. ஓடலையே. Really good over. Takes a wicket and keeping it tight still. தலைவர் ஒரு ஓவருக்கு ஒரு விக்கெட் எடுத்துனுங்கிறாரு. என்ட்ரி. Finds the fielder with that shot.
பாருங்க இல்லாட்டி நான் அப்படியே வெளியே போகணுச்சா பார்த்தா கரெக்டாக உள்ளே வந்துச்சு. அப்படி தெரிஞ்சால் லெக்லேயே ஆடிப்பேன். ஒரு ரன் ஓடலாம். Can't get that outside the ring field. பிளாக் வுட்டுக்கு லக்கே இருந்தது இல்லைங்க இது வரைக்கும். பெருசாக ஆடவே இல்லை அவர். பெரிய இதுவே. No point in chasing that one. It's racing to the boundary. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. That is a beautiful front foot shot. No point in chasing that one. New Zealand managed to keep the batters quiet. Henry ready to start from the hospital end. Quick onto that in the infield. டைம் மிஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. இது ஒரு புதுசாக ஒரு இதுன்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பித்து அதை வச்சு ரொம்ப இது பண்ணுறானுங்க. என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரில. Times that shot to perfection. சந்திரபால் எப்பவும் போல் ஓரளவுக்கு நீட்டாக ஆடுவார்னு நினைக்கிறேன். அவர் மட்டும்தான் இருக்கிறதுலே இப்போதைக்கு ஒரு பேட்ஸ்மேன். மற்றவங்களாம் அடிக்கிறவங்க தான். ஸோ Bang! Bowl, just stunning என்னங்க bowling. இது இங்கே பாருங்களேன் எப்படி விக்கெட் விழுது பாருங்களேன் அவனுக்கு. ஐயோ பாருங்க பா பாருங்க இன்சைட் வச்சு போல்டு. சொல்லி வாய மூடலங்க. Not what you'd expect from someone of this skill level. சொல்லி வாய மூடலங்க. New batter at the crease will look to settle in quickly and get stuck into their work. என்னதான் நடக்குது இங்கே? 3 விக்கெட் வந்துச்சு. Drives straight down the ground. Mid-on will collect that though. சுத்தம் என்ட்ரி ஒரு ஓவருக்கு ஒரு விக்கெட்ன்ற மாதிரி கணக்கில் எடுக்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன். எப்படி இன்சைட் எட்ஜ் ஆச்சு பார்த்தீங்களா அந்த பால். Lovely cover drive, but straight to extra cover. 3 more runs. West Indies are 22 for 3. Wagner, the pace bowler, coming into the attack. வாக்னர் Straight to the fielder. Classic cover drive, but finds the fielder at cover. இன்னும் டைமிங் கிடைக்கலங்க. கரெக்டான டைமிங் கிடைக்க மாட்டேங்குது. கொஞ்சம் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணால் அதான் ஆட முடியும். இயர்லி தான் வருது பாருங்க. ஓ இயர்லி அங்கே பாருங்க பால் கண்டவனி போறாரு. பேட்லேயே படல.
ம். வெளியே போயிடுச்சு. Wagner bowled a tidy line that over. நியூசிலாந்து கலக்குறாங்க. அது ஹென்றி சொல்ல வேணாம். பயங்கரமா போடுறாங்களா. My oh my, that's just flown off the middle. No point running for that one. It was a 4 the moment it left the bat. Beautiful shot off the front foot. நல்ல ஷாட். That last ball isn't something you want a repeat of. You don't want to be giving easy runs away. லெஃப்ட்டுக்கு தான் நல்லா போட்டிருக்காரு. அப்புறம் லெஃப்ட்டு தான் பார்த்து ஆடணும். லெஃப்ட்டுக்கு ஹென்றி நல்லா போடுறா போல. Straight drive, mid-off, will cut that one off. டைமிங் கிடைக்கல. டைமிங் கிடைச்சதும் கைக்கு போயிடுச்சு. Henry bowled well that over. Wagner ready to start from the members' end. இயர்லி அப்புறம் பால் வந்து நிற்கிது. That's off the middle of the bat. That really wasn't a great delivery. Seen early and it was dispatched with a plum. அம்மா எல்லா மேட்சும் பிளாக் அவுட் தான். இந்த மேட்சாவது கரெக்டாக எடுக்கிறாப்புல. நல்லா மாட்டுது. Can't afford to go too full again. It helps to switch up your deliveries just to keep them guessing. போக்கட நல்லா போலதான். இயர்லி என்னப்பா அது. நான் எவ்வளோ நேரம் பார்த்து அடித்தேன். கையிலேருந்து பால் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் தான் அடித்தேன். ஆனால் இயர்லின்னு வருதுங்க. இதுதான் என்ன செய்யறதுன்னு தெரில. பாருங்க. Lovely cover drive, but straight to extra cover. கையிலேருந்து ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் செய்கிறேன். ஆனால் இயர்லின்னு வருது. இப்போதான் கொஞ்சம் டைமிங் வச்சு கரெக்டா. Over completed. அது காரணம் கொஞ்சம் வேகம் போட்டாங்க. West Indies are 32 for 3. Bracewell coming on, obviously hoping the pace will cause some trouble. Bracewell Got that away nicely. நல்ல ஷாட். 2 ரன் கிடைக்குமா? தாராளமா ஓடலாம். ஓடு ஒரு ரன் கிடைக்கும். ஐயோ கேட்ச்ங்க. Caught, gone, top draw.
Cut away, but shit. straight to point for the easy catch. கரெக்டாக தான் அடிச்சேன் ஆனால் கேட்ச். The trudge back to the pavilion, a பையனுக்கு disappointing ராசியே இல்லைங்க. display in the end for someone with such skill. This goes down as a fail. ஹோல்டர். With the fall of that wicket, the new batter makes their way out. எக்ஸ் ஹோல்டர். Ah, that's nice. Good defence. என்னங்க இது? Time to follow up after such a great delivery. Pitching it on a length is obviously the way to go. பேசாம சுத்த வேண்டியதாங்க. ஒன்றும் பண்ண முடியலங்க. எது பண்ணாலும் அவுட் தாங்க. Nice cut shot, but straight to gully. 3 runs over, added 4 in that wicket, over. West Indies are 35 for 4. எஸ் for 4. Thought it had got past them, but a fantastic dive to cut it off. ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. அதுக்கு அந்த பிச்சே வச்சிருக்கலாம் போதுங்க. அதில் பால் போட கூட விக்கெட் விடல. இல்லை செமைய போலிங் வருங்க. அட்டகாசமாக எடுக்கு. வைடு. Oh, that's great commitment by the fielder. பால் போல கஷ்டப்படுது. பாருங்க பால் போல நிக்குது. ரொம்ப கஷ்டம்தான். ரொம்ப 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 கஷ்டம். Classic cover drive, but finds the fielder at cover. West Indies absorbing the pressure well from the bowlers. சுத்த வேண்டியதான். Brace well, ready to start from the hospital end. வரேன். உன்னை சுத்தம் ஓடுற பவர் இருக்கும் கண்டிப்பாக ஓடுறது. That's off the middle of the தோரணை bat. பாருங்க. There's the drive down the ground. Cracking stroke. ஹோல்டர் நல்லா அடிப்பாப்புல. நல்லா ஷாட் பாருங்க. அவ்வளவுதான். Boundary last ball. What's to come this delivery, I wonder? ஓட்டா நல்ல பாலை வந்து அடிச்சிரு. அவ்வளோதான். நான் எப்படி 4 வீடு போயிடுச்சு. ஒன்றும் பண்ண முடியாது போல. Lovely cover drive, but straight to extra cover. Down the ground, lovely shot, mid-off chasing, could be 4. Well, what a lovely shot. It flew to the boundary. That's clearly not the type of delivery to be bowling here. பேட்லே படல. Southey, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. Drives straight down the ground. Mid-on will collect that though. சரிங்களா பால் தவங்குது அப்படியே. இந்த ஆர்டர்ஸில் வச்சாலே அது ஒரு பெரிய தொல்லை. அல்லாமல் வந்து பிச்சு வேறு அது மாதிரி இருக்குது. Great shot through the gap. Perfect timing.
Trouble here. New Zealand have kept both ends quiet and some good fielding to back it up. ரிஸ்க் தான் ஓட்டாக்கு Through the gap. Shot. Great shot. பாருங்க. Well, that was a poor ball. You really can't bowl like that. Got what it deserved. புவர் பால். நல்ல பர்ஃபெக்டான ஷாட்டுங்க. You can't mind getting hit for runs. What's important is to focus on getting the next delivery right. That's a massive shot. That's going 12 deep into the crowd. That was just an unbelievable shot. Middled it and it flew over the boundary. Brilliant stuff. வெளியே போட்டான் விட்டேன் பேட்டை. This has been a great over so far. 2 boundaries from it. The runs are flowing very easily. Doesn't beat the infield. கரெக்டா போட்டான் உள்ள. A lovely short ball, just keeping them honest. Still got a chance to use another one in this over. அது ஒண்ணலாம் போடுவானா தெரியாது, கஷ்டம் தான். Couldn't get it through the field. End of the over, 10 runs coming from it. West Indies are 57 for 4. அவ்வளோதான், வேலை ஓல்டருக்கு ஆடி கொடுக்கணும். என்ட்ரி 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 தான், என்ட்ரி கிடையாது. Driven on the onside, but straight to mid-wicket. பெஸ்வெல்லா பிராஸ்வெல்லா அது தெரியல. Misses everything. அவன் ஹைட்டுக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியல. Great shot, pulled straight to backward square leg though. படலை. Coach. And out. Deep fine, had to run around a bit. They Poaching, got to the drop of the poaching, ball and a poaching, great catch taken. Great work. Held their nerve while the ball was in the air and took a good catch. பாருங்களேன், இப்புக்கு தாங்க வந்தது அவங்களுக்கு. அதான் கரெக்டாக கைக்கு போச்சு. Starting to get interesting now. That's the 5th wicket and a very frustrated batter heading back to the pavilion. New Zealand might look to push up a bit in the field and keep the pressure on the new batter. அடுத்து வளர்ந்தவன். Classic cover drive. நல்லா Finds the அட்டாக் fielder பிளேயர் at cover. ஜோசப். Over completed, 4 runs added. West Indies are 61 for 5. Going with pace now. Got that away nicely. நல்ல ஷாட். நல்லா 2 ஸ்டெப்ல ஓடுறாங்க. இவனும் அட்டாக் பிளேயர் தான். Lovely cover drive, but straight to extra cover. ஆனால் ஹோல்டர் தான்
தேவையில்லாம அந்த பால் அடிச்சிட்டாங்க. ஷாட்டு பாருங்க கலக்கிறான். 3 ரன். Good aggressive running, turned 2 into 3, putting pressure back onto the fielders. ரன் இல்லாததுக்கு அதுதான் முக்கியம் இல்ல. Cuts it away, but finds the man just behind point. Quick onto that in the infield. பால் போல. Nice cut shot, but straight to gully. West Indies absorbing the pressure well from the bowlers. Brace well, ready to start from the hospital end. 15 ஓவர் முடிஞ்சிச்சு. Collects that one simple as you like inside the ring. Lovely shot, rocks back and puts it away. பாருங்க பேக் டு Just பஞ்ச். perfection. A magnificent shot. You just can't hit it any better Slow than ball. that. Racing away to the boundary. ஹைட் வேறயா ஈஸியா அடிக்கலாம் ஷாட். Do they go full? Do they go short? A lot to ponder this delivery after the boundary. Wow, that missed the lot. No, no, no. Terrible shot. என்னங்க படல பால் நல்ல ஷாட் தான் படலையே. Does very well to quickly get across to this one. Nicely played, perfect timing. ஒரு ரன். 5 runs added there. West Indies are 71 for 5. Hits that hard through cover. Deep cover point needs to make ground. What a lovely shot. Really good timing. Race to the boundary. அருமையான ஷாட். I'd like to see them aim for the top of off now. As a bowler, you've always got to make them play on your terms. பா நான் ஒரு ஷாட் ஆன பால் போல கேட்ச் கரெக்டாக ஃபீல்டிங் கையில் போச்சு. Can't get that outside the ring field. ஒரு 4க்கு அப்புறம் போவே இல்லை பாருங்க எல்லாம் பீட்டன் தான். Power and precision in that shot. 8 runs added there. West Indies are 79 for 5. நல்ல ஷாட் வராங்க பா சரியா காரியாச்சு. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. That is a beautiful front foot shot. No point in chasing that one.
அவுட்டா Advances and throws the ஐயோ bat at it with அவுட்டுங்க absolute அவுட்டுங்க disdain. Cut away for four. Gone. இதை Good எதுக்குங்க work போய் catching that தொட்டான் one. அவன் And gone. That's a fantastic catch. இது எதுக்குங்க தொட்டான் அவன் ஏய் எப்பெல்லாம் அடிக்கணுமோ அப்பெல்லாம் அடிக்க மாட்டாங்க பாருங்க தேவையில்லாத தொட்டுங்க அதெல்லாம் சே Really getting to the tail enders now. 6th wicket gone. There's not a lot left in this lineup. The press have been circling the last few weeks about their place in the team. This innings and match could be a great opportunity to prove the critics wrong. Classic cover drive, but finds the fielder at cover. எப்பெல்லாம் அடிக்கணுமோ அப்பெல்லாம் அந்த பாலை வந்து இது பண்ணுறது இல்லைங்க கொடுமைங்க காலக்கொடுமை Straight to the fielder. Cuts it away, but finds the man just behind point. பால் நின்று வருது அதான் பிரச்சனையே Drives straight down the ground. Mid-on will collect that though. ரன் Good running, keeping the scoreboard ticking over. ரன்னுங்க 2 runs added. West Indies are 81 for 6. Southey ready to start from the members' end. That's 4 all the way. Beautiful shot. Finds the middle of the bat. Great timing. Lovely front foot shot that's raced to the boundary. That last one helped the scoring rate, making their intentions clear now for this innings. போச்சு On to the front foot. Appa. Super shot. Should be full. அவுட்டு நினச்சிங்க Nothing really wrong with that ball. Got onto the front foot and found the gap to get that one to the boundary. Just need to keep it simple, line and length. Around about that off stump will force a mistake. Immaculate timing there. அவுட்டு நினச்சிங்க நல்ல வேலை 90 ரன் ஆச்சு 100 அடிக்கணும் அட்லீஸ்ட் 6 விக்கெட் போயிடுச்சுங்க They've picked the gap. Perfect timing. நான் பால் போகுது பாருங்க சார் A fantastic shot. Gets forward, head over the ball, smashes it away. நான் ஹேண்டில் போட்டு போதுங்க பா This delivery just needs to be pitched up on a length. Too short and you'll get punished on this pitch. ஹேண்டில் போட்டு ஃபாஸ்ட்டாக போகுது ஏய் Lovely cover drive, but straight to extra cover. Really playing all their shots that over. Really expensive. ஃபீல்டிங் தள்ளி வச்சிட்டானுங்க போச்சு Gone. Great catch. Quick reactions. Simple as you like. Didn't bother to look at more than one delivery in the கலக்கிட்டு over. இருக்கான் பாருங்க பா அவுட் ஏ எப்படி தூக்கிச்சு பாருங்க சே இது என்ன ஒன்றும் புரியல ஆமாம் ஒன்றுமே புரியல They find themselves 7 wickets down. It's about now you need someone to stand up and stick around at the crease. Coming in with some pressure on their shoulders. They've had a lean run of form in the last few weeks, so will want to take their time a bit getting in. Nice, nice. Leaned into it, wide of cover, and that will give him a bit of confidence, and maybe 4. ஒரு பவுண்டரிங்க Can't give that much width. Bowl out there and you get what you deserve.
நல்லா படிச்சு. Getting nicely settled at the crease now. Would have been very happy with that last shot. Finds the fielder with that shot. ஜோசப். ஐயோ பால் பாருங்க. சே இயர்லி ஆயிடுச்சுங்க. Straight drive, mid-off will cut that one off. ஒரு ரன்னுங்க. End of the over, 5 off it. West Indies a 99 for 7. Yes, keeper! 100 ரன். மொத்தமே 100 ரன்னுங்க. A lovely shorter ball, just keeping them honest. Still got a chance to use another one this over. இதாகும். That was a tremendous delivery. Fizzed through to the keeper. No more short balls this over. வைடு. ஒரு ரன். ஆள் நிக்க வச்சு போடுற எல்லாம் ஓகே தான். That's off the middle of the bat. ஆள் இல்ல. Nicely fielded on the boundary. There's a chance with a direct hit. 7 runs added in that over. West Indies are 106 for 7. Been bowling well this innings, just needs one more to top it off with a 5-for. ச்சே. நான் பார்க்கவே இல்லைங்க அது பால. ச்சே. இப்படி தான் போடுவான் அப்படின்னு நானே மைண்டுக்கு வந்துட்டேன். இல்லாட்டா அடிச்சிருப்பேன் இந்த பால. Classic cover drive, but finds the fielder at cover. ஒரு ரன் கிடைக்கும் ஓடு. ரெண்டு ரன்னே ஓட்டாங்க. ஒரு ரன் கிடைக்கும் நினச்சா 2 ரன்னே போயிட்டேன். Lovely cover drive, but straight to extra cover. அதனால ஒரு பவுண்டரி கிடைக்கு தான் You just பாரு. can't hit it any better than that. Beautiful delivery. No chance for the fielders. ஒரு ரன் முக்கியம். A good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. Cuts it away, but finds the man just behind point.
ஒரு ரன் முக்கியம். Picks the gap perfectly. நல்ல ஷாட். பவுண்டரி. 10 runs added in that over. West Indies are 116 for 7. This is a masterclass of batting. Reads the length, gets forward, dispatches it to the boundary. ஐயோ கைக்கு போயிடுச்சுங்க. Caught. ஆடா Straightforward பாவீங்களா. enough catch by deep square leg. கைக்கு Super போயிடுச்சுங்க. catch. கைக்கு போயிடுச்சுங்க. ஷே. பாருங்களா இந்த ஷாட் அவ்வளவு தூரம் அடிக்கலங்க. Well, a fantastic wicket. Kept the runs down, really didn't get settled, and looked to be in trouble for most of the knock. As they take guard, they'll want to feel bat on ball early and get off the mark and settle the nerves a bit. நான் அவ்வளோ தூரத்துக்கு போகல. ஏன் போச்சுன்னு தெரியல. Cuts that off well in the infield. Misses everything. Late cut, straight to the fielder. Couldn't get it through the field. Overcompleted and a wicket maiden. Superb bowling. Henry has been going well here. Comes back on from the hospital end. Henry. On to the front foot. Super shot. Should be four. Gap. The timing unbelievable. Got the width they were after and nailed it to the boundary. Southey, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. Doesn't beat the infield. நல்ல ஐடியில் இருக்கு ஆனா தத்துறான். ரொச்சா பேரத்துல. ஓடு முடியும். Trouble here. ஏண்டா உழல தானே நல்லா இருந்திருக்கும். Immaculate timing there. Boundary. Good bowling that over. Precise bowling. No real opportunities for the batter. Ball po மாட்டுது. Southey ready to start from the members' end. Quick onto that in the infield. 141 போடுறான். அது பெரிய விஷயம். அவனுங்க டீமே அப்படிதாங்க இருக்கு. ஃபாஸ்டாரே இல்லை.
42 வருதா? நான் இப்போ ஸ்லோவாக போட போகிறான். Lovely cover drive, but straight to பார்த்தீங்களா? extra cover. 135 போட்டான் பாருங்க ஸ்லோவாக. தெரிஞ்சுது. போச்சு. Nice shot, straight to the bowler though, no run. எவ்வளோ போட்டான்? Gone. Super catch. ஏதாவது ஒன்று எடுக்கும்போது போயிடுங்க அவுட் ஆயிடுது. Another one goes off to the pavilion. That's 9 down now. Some good bowling, finding this tail out, and it certainly feels like this is close to the end. Nice. Leaned into it, wide of cover, and that will give him a bit of confidence, and maybe 4. Oh, just perfection. A magnificent shot. You just can't hit it any better than that. Racing away to the boundary. நாங்க ரொம்ப அழகா அடிச்சாங்க பாவி. என்ன ஷாட்டுங்க இது? Over completed, 4 runs added. West Indies are 130 for 9. Collects that one simple as you like, inside the ring. அழகா அடிச்சால ஒரு டக்குன்னு போச்சு சர்ன்னு. Classic cover drive, but finds the fielder at cover. லேட்டுன்னு வருது. என்ன ஆச்சு? மக்காய் தான் எனக்கு பேர். மக்காய். Drives straight down the ground. Mid-on will collect that though. பாருங்க பால் போல. Well, don't even bother running. Sometimes you just got to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early. Well timed. 4 runs. ஐயா I'd like to see காட்டுங்க. them aim for the top of off now. As a bowler, you've always got to make them play on your terms. Nicely played. Perfect timing. பாருங்க மக்காய் கலக்குறார். Really was an impressive shot. Good timing and driven through the covers. New Zealand have kept both ends quiet and some good fielding to back it up. எப்படி நிக்க வச்சிரானுங்க பாருங்க ஃபீல்டிங்க. ஒரு ரன் வாய்ப்பே இல்லை. மெக்காவா இதில் அவ்வளோதான் 2 ரன். அட்டகாசம். நல்லா ஆடுறாரப்பா அவரு. ஐயோ Caught and one of the easiest catches you'll ever see. போச்சிங்க. காலி. நல்ல ஷாட்டுங்க. ஐயே கைக்கு தான் போகுது. சே கடுப்பா இருக்குது. பாருங்க சூப்பர் ஷாட்டுங்க. பாருங்க நல்லா ஆனாப்புல. கைக்கு ஏன் போகுதுன்னு தெரியல. That total just means the bowlers really have got to be on their game. Feels a really below par score. போச்சுங்க. 144க்கு ஆல் அவுட்டு. 26 ஓவர். என்ன பண்ணுறது சொல்லுங்க. ஒன்றும் பண்ண முடியாது. சரி பரவாயில்ல, ஏதோ முயற்சி பண்ணியிருக்கோம்ல, பார்க்கலாம் எப்படி நம்ம அடுத்தது. போலிங்கில் தான் தெரியும். இன்னும் ஒரு 4 ஓவர் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேங்க. 3 ஓவர் இருக்குது. அதை வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட்டு இதில் பார்த்துக்கலாம். இப்போதைக்கு நான் உத்தரவு வாங்கிக்கிறேன். எல்லாம் லைக் கமெண்ட் ஷேர் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க. இது ஒரு நல்ல மேட்ச். அப்படியே போவோம். என்ன தான் நம்ம வந்து மோசமாக பேட்டிங் பண்ணியிருந்தாலும் பார்ப்போம், முயற்சி பண்ணுவோம். ஓகே.
ஓகேங்க, நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். இப்போதைக்கு நான் உத்தரவு வாங்கிக்கிறேன். பாய்.